Nonsia abo Ghana this year. Yamamunina Jubilee Mama Kwa Basum Jeffy Peace 104.3 and I was so with a brasso. Sense my and Satos one as a for Waji Bre was on this one in Mre. Yadaba Sumo Secasiapo. Now, and 7% who need 100.9, okay, 101.7. Shep House and crying. Abeka Junction, yes, more dear free. Ugo Piemu, I was sentimental, more yenum. Ukrakasebemu and Hello FM 101.5. Radio stations in the doors of Ghana and Amon when in Ebwa. Amakasiboy, a be a duabuano. Social media platforms are who don't know so Casebono a chogu was live. Na ensemble media kotinika Kasibomu be any. Ghana Mampenny His Excellency John Dramani Mahama Edian Tujan said la General Hospital no Empeny 4BC. Ewo November bosume de toso eyenhye diemu ayire so a wa fimpimi eni aduonu so. The contractor assures us that by November 2027 we should be able to commission this hospital. Like the minister said, this hospital is important. Mampeni Abediache Professor Nana Jane Opoku Anchamaida to Justice say, Woko Suku Sahudono Emwa, and Maba Wanu Pinu and Kosuku, or Mota said you many kaka and who so bua or buninsa or Tanasi and Yena, the Odibis in Hokrano, Yanetting. What we saw was that the girls were missing school, not because they didn't want to come to school, not because there was a problem, but because their natural bodies were behaving the way they are expected to. Afe wo mai Ghana na sebeje fiense en central for eba mania sem na sebeje fiefo din komo edifa LGBTQ emra no ehwo na sesei wo mo se ye kasa ditia no enkyere sese wo kohia wo bi no so ye gay ana ye ntumuntu a enkyere sese bi kofa aba ebonitim Sanso any Benjamin share Ghana Port and Harbour Authority Board Chairman Oran Johnson Esidin Ketia to just say Buankra Inland Port no empenifu real project ni mo du se beboa apeji en sikasem so man. Me ba beto so say esika bi bebre akodi sa project so na mpese me hunu say project ni na Reverend Opuni enso edi atuja said there be we dey enso so o wani atra wani ton we die yenso so o se na no dey see ya free zones oba apani no e kasa editing Apostle Eric Nyameche no we die entwa yie kra sanso ena wa ban mu empanifo chance apantoma se efiefie mu ema akoma be se 400,000 ena leap dwumadi no o chance edi afi ho kasebe mu seda yemfa manyumekoi Yemfa seda ema Oson's Chemist. Oson's Chemist. Eddie Oson's garlic capsules boy chidom. MTNC we did for you. Everywhere you go. High sensitive electrical appliances now open quandia. Oh, now ko Brian ho. Your showrooms in the doors Ghana for na bra. Never jo die. Na door free system share mo dia ba ne ko yi mo de. Ye boam woni so de hunu so be ye fero na bam. Ye boam woni so de hunu so obetu akọ ofie na bam dia ma. Nti ye se bra ba je nchensen o de fa ko board down so. Ya ma obere kakra ho ye da bra ne betua ye nka. Ordinary spices with just spices in the dozen. Now so any spices behind the Indian so you know pumudin ho now we didn't dran a power with the dia. I am not what you so ordinary spices. Budget cash and carry limited. And the blue jeans and a drink a bit more my gan by finish you near chilling and any blue jeans and a drink in the papa a yuntino, a memorandum a mansonom. Divine Hope Herbal Center, Eddie Watcha Herbal Powder. Na ebwa apomodin papa pa ne titiri ne nkasemu yare ahodo no wonya wo twa heba pada no mo ebedi wakagina mu GCB PLC dun komo bia ba watu no de patupa oh yes yase fa osika beto account mu koso na fa bi ka ho na fa bi betum na fa build the points na otie ya ye twa take it ama wo ye twa accommodation de apiu so kopie mu e wa America Canada Mexico work vacancy no kono ko hebi free umpewe na de na pa wantimi anko na points no kra do so a yesa wa chede bebre goodies ye beche ubetima nya bidia ko sisi ufi ho we ene nkomo a GCB PLC wodi ababetum wo aseda akenkanfo me Sadat Mohammed Mene Nana ama ano tufo afi kase no enchemu enie ebre bi atwemu na adehia ewolla na wo wa sabia kesebo mpatam ho no mo a ene na nke bo opomde ho nsem kan pa na enka ne aban enka ne Ghana mampanyini na adodan kwakofo adodan no huni sede bi la General Hospital sabre na entimi nsom sane yesene fata na yebetumi abo na tima som sane yesene fata de agisi ye kan nyina digu fom na ye hwese asini biem na atumi abo ma hoodi abam ade hye wala ne mpatamu watimi anya som faso enti no March bosumi mu afempinu ene aduonu 2020 ena sabre na la General Hospital ye ka gu fom na ye de hye contract ansase won hwe na wonsi
na yebesi any 2026 ayomu mpenifo ntimansi anwie na aban ba ye contractor la general hospital ne hyɛ nsa no o man twam to mo ye ne so wonko so na wonto aso na dwumadie no guso ekoso e la general hospital no ho enam so magana mampanyini sirem se data owura John Dramani Mahama akwakopiemu ho akwakohwen pempen so ayaresabia no dwumadie akwakoduru na Ghana mampanyini kopiemu ho na wo kirim se ne wahunu no nani aso pa nani age wahunu se dwumadie no ekoso wano na contractor ono na dwumadie no hyɛ ne so obo na baso na dwuma yɛfo so abaso boyi ebi enti wo mo wo hyɛ dwuma wahunu no wahunu se contractor na mpa bra wo de hyɛ mpenifo so obetima wie no ogidie se obetima wie ampa na Ghana mampanyini gina so ma de hyɛ no bo ma no ho ba se na bra bi atwa mu dwumadie no yɛntumi anwie se na omode to ade hyɛ nanim esanse na sika ni ho no ono de wode to ade hyɛ nanim se baabi sika wo bia no mpenifo bɛhwɛ apɛ ɛde ma contractor no bra no ma contractor no otima wie ɛde amade hyɛ wala ɛne ne patamu na wadi todwa biom se freestyle sabia ne kan gu fam aha Ghana ya pomudi ho nsɛm kan pa na boko na la general hospital mpinfo timi wie a ɛbɛboa ma aho kyera mpempem na kokoto police hospital ɛna Lekma hospital ne so no ɛso timi ate ama aboa ama kyesa la adehye mpatamu ho nyina so no omanya pomudi pa ɛsɛ na ɛfata na Ghana man peni todwa sa adehye no mu nsuo ɛfa ntwen wopɛ ɔde ne nsa kan nko a de obewie ɛda ma adehye no. We want to make sure that it doesn't stall and that it continues and is delivered on due dates. The contractor assures us that by November 2027, we should be able to commission this hospital. Like the minister said, this hospital is important because since it was demolished and was no longer serving patients, all the patients who used to come here now go to the Rich Hospital or they go to Lekma or to Kolebu. And so it is important that we get this hospital back in a better shape to provide an additional 160 bed. Currently, people complain that when they have emergencies, they are not able to get sufficient beds. So this hospital add 160 more beds. In the meantime, we have terminated the contract on the police hospital. We're going to re-award it so that we can finish it quickly and then create more bed space. Accra is a fast-growing city, and so the population demands quality healthcare. And so we'll do everything possible to make sure that we complete this project so that we can afford good quality healthcare for our people. Ghana mampanyi owura John Dramani Mahama no de sansemi etu jawa abra kokopiemu ewola General Hospital kokohwe ayarasabia empinfo sempempen so a akwakoduro Salamati kuku apentel ene de amanipoyi ebesomo yen na yegina oman Ghana say de aban mpanifo ayen hyehye ama wo bie de efe ne se National Artificial Intelligence Strategy ewon kran ha say artificial intelligence AI aban se wo hyese anya hwe no wa bibrem atoye aman hodo no oman Ghana ye bedi so na ya hyehye ye niema yie na nei wo abefo kwan no eso no yen so etimi aye niema so a ye dwene ahwe akokan na sa niema na pagya ye nwuma ye wo oman Ghana ha say ne de faso pi no aba Mampeni His Excellency John Dramani Mahama ene gina anemu ma kwan epa asa dwumadie no eho entoma oso man Ghana ya ba kwan yo ya kwan ya ba no chesese egu mponko ehwe ya chi a no kwasam se na echire nye de che saa na enso ya ma ya ba mu edi nsi ye aye atwuma ye sinkete se wo man ne ye be hyehye ne ahyehye ne yie na pempen so ye dru ewo wiase artificial intelligence wiase ne ewom mampeni se no de ototo no ase a na wonye wadwen se wo benyini edi nto man Ghana ye ntwen Emma AI no emetwa ye ho nko ye nsan so ntwen Emma ma hodo binom enam abefo kwan so enye mfidie ne dede bia ye kwakohua ne ye kwakohua ewo ho saada bi ye nhua ena ye nhua nso na mom ye soso ya dwene mu no nyame ama ye nimdie ni nyansa soronko a ye ba befa sa artificial intelligence dwumadie ne so na ebibrem atoye ama hodo no ye nya AI hub ewo ha sei na etumi aboa ye mpapapa wo dwumadie kese no ase no so afa wono ena gire mu ewo eye nkitahudie ho ensem so afi wo abefo nimdie ena afi ye adwene ahwe akokan aya de foforo na so en emuro no omoma akwan ebiebie niema ni so de kireye mampani sen enese ye niema yi a na se de yayire ye ho se artificial intelligence no ye ba behwa biebie so adwene niema foforo ye betumi aye na afi so kra no eniema hodo a ye wo man Ghana mu no ye ba begina AI ne so de adada san niema nani na ya akona manfa so dodo aba so ne de akonkrofo ama so no ebeboa me
sikasema pagya so man afei de to so bio ye no yi a ebema nipa pii no anya adwuma ye ewo man Ghana ha sei afei de to so mienu ebema aban ne anwuma ahodo no so no wo mo ye du no apagya ewo kwan ofa so edi won dwuma e kire se omamu ni nyina no ye mpuntu dwuma kwan ene yesisuo ewo abefo kwan so. Around the world, AI is already transforming healthcare through faster diagnosis and improved patient care, modernizing agriculture through precision farming and yield predictions, reshaping education through personalized learning, strengthening security through intelligent systems, and improving public service delivery through automation and smarter decision making. From disease surveillance to financial management, from logistics to administration of justice, AI is no longer a speculative technology of the future. It is already a strategic development tool of our present. For Ghana, the question is no longer whether AI will shape our future. The question is whether we will shape its use in ways that reflect our national priorities, our values, and our aspirations. I'm aware that the rapid advancement of AI also raises legitimate concerns, particularly about jobs and the future of work. Many citizens worry that machines will replace human labor, leaving workers vulnerable and excluded. As a responsible government, we take these concerns seriously. A simple principle would therefore guide our approach. Nipa yetini ken eye Ghana Mampany's Excellency John Dramani Mahama ene wo National Artificial Intelligence Strategy jumedia Mampany ejina omana nemu apa ehontoma ema kwan se enhwe ento so na eni dwuma no. Minister for Communication, Digital Technology and Innovation Onomonyan for Sam Nathe George enso edito aso se oman Ghana saade ayaye yatena se wo kokom ena mpanifo asigina yese yabo yetirimu po se artificial intelligence no ye pechem enso edi akoye nim na yeye de ne de ye ya me ho da ho yie na yaye ne kama se na be yankrofa ho aso mpanifo mpo no e ba beji se nim de no edi afi ye ho oro Sam Nathe George say mampani kampuntu oso one ne ya atwen pa mampani e kan se bebo adi nyuma beba ose no kwasem san pepepe e na beko na mmom obesere se ye ne kwan paso no obi amfa ne ho nsem me yankoye se ene ye di internet no ye niam ahodo a ensem fata na mmom na esele na mo ekodu nipa ne dia na mabunu e twetwen wo mo na ase. This strategy shows what we can accomplish when we collaborate and share the belief that Africa must define how AI works for our people, not just adopt it. I also extend sincere appreciation to all stakeholders who contributed to this journey. Our industry leaders brought practical insights. Academia provided depth in research. The judiciary and legal fraternity strengthened our thinking on ethics and leadership and regulation. Our ministries, departments, and agencies coordinated efforts to ensure that this strategy is implementable. Let me state clearly, this strategy is not solely the work of the Ministry of Communication, Digital Technology, and Innovation. It reflects the collective intelligence of a nation mobilized under the vision of His Excellency President John Dramani Mahama. Nipa yetini ken eye onumonyan for Sam Nathe George, Minister for Communication, Digital Technology and Innovation. Sansemi Salamat Kukua Pencil Nedesomye. Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs Committee of some Ghana film Rashibejefie. Wanted any onumonyan for Shabu Mahama. Na ono anso ni Rashibejeni a wosom ade che wodaboya mankarigo e wo Rashibejefie. Na openyini na wakasa dia tudwa se LGBTQ+ ho nkomo ne free no eba nyina no pinfo Ghana fo asutiri so enche be hunu se be pie oda paper so mra se be dwafie be hyase na ye di ho nkomo eduano ne ye nkeni kwa so no ho nkwan na so pinfo se akwanso sam denti otuntuso mu ankawa na waba befa enti we die oyi Ghana fo asutiri kakra e de afanhyehye ye be pie e wo LGBTQ+ nkomo foforo a esa be yi ni ti wo mra se be dwafie e ho bi mu na wo kire mu se nhyehyɛ foforo ni bi ni se mene wono se yehu se obi wo yempatamu obu ebi a ya asore ho no mo anampo social media so na yemnim ye wa dance se nipa yi LGBTQ+ ho nkomo ne ho hyehye yi eno na wodie eno na kyese wo fira eno na wo hye me ye ho kwa me yetimi yimpenifo asotire me yekokoche se nipa no ene abambofo nie na nanom ahemfo nie mmahye bedwafo nie MMDCs nie yetimi yo masotire se kwa brane a wotimpatamu ha yi die ne wo ye nie ekobasa na beboa pa amma my Ghana ni so adi hunu se yepese ye boa na LGBTQ+ ho nkomo ene ho niama no yetu ase o man no yetimeduru ho na odumanfo ese agina so di tudwa biemu se some new provisions are ebe ma ho kwan na yetima report LGBTQ+ fo yi na eno no emma menu mienu so ho kwan se yehu se nipa no wo ye bia yenkotene ye safa nkobo no se ene de wonim na se wutu mi ne kuta wo no di ma ne boro so na kokoburu obi sa na ye chewa ene na won so danta wasene ma
a person walking on the street and you assume that is a member of the LGBTQ community. And so we've made sufficient provisions for that. The first is to say that if you have any suspicion, the bill makes provision for who you should report to. You don't need to touch anybody. The community leader, the chief, the MP, the DC, we've listed quite a number because it's on the basis of suspicion. So we've put in sufficient clauses to protect suspected. And so that was debated very extensively yesterday, and we have the consensus that we'll break the clause into two. The reporting regime is there, and then the fact that the prohibition of any attacks on anything will attract severe sanctions. Onumunyan for echirim says oni mo bi sa no a eno no ususu uni ho adanse de ususu de a yenkobu ni pakro ususu o yimpenifo asutire a yabefa ya hwehwemu eyampa amamara wo ho na ye de nipa na famara kwan so na emom bi sa ni ho no mo a ye gya no nti uni ho kwan se ususu a okokobu nipa no na onumunyan for anene etwagu ye onumunyan for Shaibu Mahama Daboya Mankarigo mrashi bedwani ono anso Constitutional Legal and Parliamentary Affairs Committee chairman I was some Ghana free Mashibedwafi. Now, Nanusi Pepe and Asen South, Mashibedwani, Urumunyan for Reverend John in Tim for Johnson Casabi, and I wanted to speak at him. Says Uncle Ma, sorry, see, Betty Madino 101 to Miabo, best speaker, and Hockey Canon, and Cosro. Yes, they say Human Sexual Rights and Family Values Bill. No, I signed at time the Parliament, and they Speaker of Parliament. A referendum committee on constitutional legal or matter on for any sponsors. No, they don't want to in Mercury, who do be a one so I've been trouble bill, also buy and run in the Asia. Like it can be BSC and you Sabri bill, no, your report, the amendment to be a bear moon, dear. 1 year chair, my brains, the they come home, Mamrano, a year and Brian, and Shina. Say, a canning Abu maybe. And you know, your friend who said the Speaker of Parliament, a share boat, and say, I'll say, boat said. President Mahama said, and a priority, or not that's a priority. No, you heard him say, Sir, priority in Boston, a better day, he be first day now near take it within 2 days near General, so near pass it. Onumunyan for Reverend John in Tim for Joe A. Asen South, Mrashibedwani. Empenfo yi ene Jojo say na twetwe nkoma ansem yi odi eto ye nanim Mampani abedi eche Professor Nana Jane Opoku Achema enso so ayaye amasese wasanso agina so akere ensemu se so ko enei yesuku ahodo mu na wuru se emaba wandodo na amasuku a enye wo mo bopayo pinu a ebu an wakọ afikyire na wakọ afikyire no nso no akade a wode be kraw ne ho ye be siesie ne ho na obasuku dem wa bibia menwunu anye ye ne ho ama nei onuanom anase meme ho kra antwetwe no saade no ya na ebi ni ho o se enye mmaba wa ne boapayo so omunsua de o na so so fikyikro no eno ya de ba ko ha adwe papa se wa fa sanitary pad ne maako empem 9 eno ode ama schools ahodo ni bi enso so ewo atoye mantemu na osa na mo na otu ye no etifi atoye mantemu adehye ya wo mo ene ye asuafo no enye so mfaso pa schools maako be se duonu nkono ewo etifi atoye mantemu eno wode sanitary pad maako empem 9 no echema wo mo Professor Nana Jane Opoku Achema say sa juma aban ADA why na dwe se anya hwe no emaba wa eco school edifi primary 5 ekopim senior high school emu maako be se 2 million ena obegina free sanitary pad dwumedie ne so ahye wo manimunyam na eduru se wo mu wo nsa ana okọ afikyire a wetimi asese ho ye akotene school dem udu etifi atoye mantemu a Professor Nana Jane Opoku Achema wanamo okotu ye enede duan wo se de aban eye emaba wa ne ntiase se odi wei no eye suapon bi ene hyehye bi ewo mu enwumasua abrabo mu a ekere se ompese wo mbetene fie. What we saw was that the girls were missing school, not because they didn't want to come to school, not because there was a problem, but because their natural bodies were behaving the way they are expected to. Some of us did not think that was a good reason why a girl should miss classes. We also saw a connection between that and the reason why the girls were not staying in school and moving up as we knew they were capable of doing. So we thought that if that is the problem, then we should find a solution. So if you remember, we proposed the sanitary pads as a solution. We even went ahead to ensure that the schools had water. We drilled many boreholes and so on to ensure that they had places to take care of themselves. We also inspected the school bathrooms to ensure that they were adequately provisioned
for the girls to take care of themselves. Mampeni abediachie Professor Nana Jane Opoku Ajimai San Jina we son ebo emaba wan anho ba se de omu hia bia no aban we aye krade so be ni yam e de aboa wo mo nemmom osre wo mo se omuma omani nku wo mo ngumesua ho ma omo nkofa abrabo fofo bia matwintwan wo mo namu na so omo ngumesua no omo tu anamo yi a dachi akwama ye penwurabafo wo man Ghana de akekere oman no a omo so beka ho bi. So I want to thank all of you for being here, and I want to encourage the girls. Especially, you are the ones I'm addressing you this afternoon. Do the best you can. You know you are capable. And that is why your parents have spent their time, their money, and they have placed their dreams in you. I know you'll ensure that all of these are satisfied. Professor Nana Opoku Ajimai Mampeni abediachie ya wasum omai Ghana nenka ene yeti ye wobrekwa woko etifi atoye mantemo edi sanitary pad mako empem 9 ekocheye na wasanko makro no emu no etifi atoye mantam no ena no ni orumanyamfo chance eye wanga enso editu dwase anamoya aban no etu eye de ehye ni munyam na nije ho obo aban ya baso se osra aban no emanu nsu we ya so ento aso nko wano na ye kasa fichi kromo how no ehaye mabawa no wo madisemu a eyade kese ye twintwan wo manemu. The intention is to encourage our young sisters and daughters to remain in school during their monthly menstrual cycles. It is my hope and belief that with this donation, it will promote hygiene within the schools and ensure that a girl child is properly taken care of in the Upper West region. Nipa etene nkan atoye etifi atoye mantam no enano ni orumonyafo chance wanga sanse me Patricia Sefa Fisher ne desomyen abadwakuo Africana Port and Harbors Authority ebinso Africana Shapers Authority wakakopie mu ewo Asante Mantemu no kopie mu Asante Mantemu na ye joso abato mpiso aso no de wani kireye na ehon mo ena mpenifo hwe na wasi Buankra Integrated Logistics Terminal I friend Buankra Inland Port no kokko hwe sane adwumadie no ekọ ediafa na Ghana Port and Harbors Authority won titina ni enu owura Johnson asiedun katia wogina ne nnuamu nyina na mu ekasa akane na opegyine ka sey mu no ena wotim se Ghana wo se yema yani bre na Buankra Inland Port no wano wan yetimi sini ten na etimi bua na edi dwadie emfaso ebre wo man Ghana wo se esin se Buankra Inland Port yentimi nwie yenti ene etete kwan ya faso ne yi niam no eno a ne yanam so eno so de yemwa enti obi wativi do fam wo mfimfim fam no pese obefa ne niam awa na afofom hanomo a adi sa ne ka twa kwan tin de bia yakwan se kasa kese na musuani eno krompo ka ho bi na yakwan yentimi nya papa edi san kopon timi ya dom na Buankra Inland Port ni wia ene niam na omo firi ativi do fam ne mfimfim fam no ye nyina efra na afo hanomo a ne de kwakogu ejoso constituency wo Buankra Inland Port ho ene ufra ativi do fam a obeduru ho wa yi niam wasan wachi na wokọ ebeboa amadwade ho nsem atumi afa ne ntoma padi efira pa na owura Johnson asiedun katia kasem na wochirim sei ene waba behunu ewo Buankra Inland Port wo contractor adwuma a wo ye nani aso na wogina so no wo no so contractor no wabo na baso na wo senya kopon ya dum no mu wie a yebenya container terminal ewo ho container freight station so yebenya bi wo ho ogidi se ebeboa pa amadwade ho nsem akoyi wo man mu me ba beto so se esika bi bebre akodi sa projects so na mpese me hunu se projects ni status ne say sika no bosian ne de ama na shareholders na whatever it is kwan ben e be faso ama sika na akosenke wo project no ebetimi operationalize facility na ya adwuma na de mfaso abre o man Ghana enti e say be ba behwe na ye ba ha no pai ne aproba yabo ehun say adwuma no ye very expensive because of asase no ye so adwuma no adwuma shambe hu ma won say contractor no so ye adwuma pa enunti no asase yetimi twa na mo bia ese yetu board chairman awosum Ghana Port and Harbors Authority owura Johnson asiedun nkatia na no si pepepe na penyene kwanche for osum Just Mo Construction Limited Dr. Justice Amo enso ka say bie no de to abanyanim se mekọ ne ya na ye nkono kwa enti obesere se empenufo nja sikam na sikamra na sikaba ne tentem wano bra no a o adwuma no empenufo be wie ne ntem
adwuma na ya yi akoma mu omo so aboya baso adwuma no quality no ne enhihye going according to the specification no bibia da ne kwamu ye do ma se ye ka ho na sikasem no sisi ya exhaust bibia ye nya sikai anase mo afi bibia nti ye ho akire nti etuto asre omo se omo mfa omo timu omo tua ye ka na fe so adwuma ye beto aso aye no se to aso a ye ya omo tua ama ye tumi awie ya ka ni nyina no nya mre kese bia busumi nsia kra na ye betumi awie but ejina emra ombetua kadada no na fe omape bi nso asoso mai de awie. Dr. Justice Samo ene penyene kwankyere for Just Mo Construction Limited odano na penyene kwankyere for da Ghana Shippers Authority ano ene Professor Ransford Edward Jampo onzo ka se bi tireche mu de kire Ghana for hia se Buankran land port no yetimi wie na ebo Ghana. Chairman of the board, General Asidin Ate near Waka. You will need a source or between GPH penning for Akasa near Bayakasa, and maybe a project no, ya could know. It to me at was a senior bayer, a din new money, Ebema, a good deal, and a phone a bit to me, a Kosonakwe. Monkasa Mudimuni, a ship, senior project. It may be a duno, see Jack Emanaka Hodia, and your menu, and I said, ye de agina firing squad now buying over two because then would have caused financial loss to the state. Now, yes, a ni beja na kemru eni a etwaguo yi Professor Ransford Edward Jampo won ne penyene kwankyere for da Ghana Shippers Authority anom empenfo yi eni otobrosie kwadwobuadu ena twetwe nkoma asem yi wodi tuja Ghana buying ejina ne tumi so apa the FN say livelihood empowerment against poverty leap no ehontoman e fa na edi kan no penifo so wasom amenu atwam anya hwe nipa na omuguso no emu be say 220,000 and abana ahwe wo madum pempensha wo mabrabo no Kenya bam enti say oyi wo mo afisa program ne so say also wo tre na kwaba mu efisa abrei ekopem oforiso busumi ewomu ne de to so aduonu enson o makwan ama nipa fofrase aba be ka ho asese aban se leap dwumadie no anya hwe ofa nipa ben se 400,000 omoye Ghana de hye wo mo ohia buburo edi wo mu nya na wahwe ahyase ahwe wo mo na wo sa dwumadie ase ampanifo pa ehontoma no so afa wo no ene hwe nkoda ema ene edada setena yedie ensam so mame Agnes na momulate edi atodwa se sa na moya aban no egina leap dwumadie no so etu no wo de fan yo pepper yo enkuntabu a emuda ho mapa ene ye atwumesan se ye woni pa binum a moye Ghana de hye a ohia buburo di wo mu nya ene wo mu di asie di apere a eni ti wo mabrabo no eni kanim na aban no enam leap ne so eboa ema ne wo mu timi nya bibiye obi wo a sika beba ne nsem wo no otie mpanifo afuturu a wo de kofri bojobojo biase ne wanya kwan etua ne masuku fees e wo sa kwan ne so otua ne ba ne suku fees e de ani gie eba fidue ne mu wo mu nya bibi enso timi de to aduane di na kyese eno akoyie eno na sesei aban no aye ama sesei nipa binum abrabo no Kenya yaba mu a nipa 220,000 and oyi wo ma fi program no so no wapejam akwakodu 400,000. Today, we take the next decisive step by launching the onboarding of selected households onto the LEAP program. This exercise is significant because it operationalizes the inclusion of 400,000 newly selected households, improves efficiency and accessibility for beneficiaries, and reaffirms government's unwavering commitment. As a result, some of the households will continue to receive support, while a total of 220,520 households will transition from the program, while at the same time, 400,000 new households are being onboarded. We will commence nationwide enrollment from Monday, 27th of April, 2026. Mame Agnes na momolante amana so awache mu se nipa be se 220,000 no aban na hu se na omo wo leap program ne so na so se on sikasem no abrabo ne Kenya ba mu kakra a oyi o mafi so no oyi o mafi so a onya wo mo kwa aban no e wo hyehyede ahodo a ohwe ede aboa afa bio wo se sa 400,000 afiafie no so aban ne hwese omo na ode omo ba begu eye batch fofo na oba be ne so no eno so ode hyehye egu akwan mu a obehunu kwan ya wasa wo fa so na wo so okwasensan krata na leap no wabeka ho bi. Recognizing the importance of
sustaining these gains, government is also putting in place a comprehensive and well-structured transitional arrangement to support households that are graduating from or exiting the program. There's no need to panic. This approach ensures that the transition is not abrupt, but orderly, dignified, and supportive, enabling households to consolidate their progress and build greater resilience. Beneficiary households will be linked to productive inclusion opportunities, including livelihood programs, financial literacy programs, and training. Nipa yetene ken eyo my Ghana so afa no enehwe eman koda ena afa nipa dada yedi asetene mu asoye no so onumanyamfo Agnes na Momo Lantes ansemi Esther Owusua Labi ene de somye na watwe mu ene beto dwa se panyine kwankyere for the free zones authority ano eye mame Mary awusi wakwa kopie mu radio station ba ko so won kran ha eye Accra FM na Ghana yeyo ene Ghana ho nkomo na nkomo twetwe mu no na Dr. Mary awusi mame wakasa de twedwa se o wanya ne ntie se Apostle Eric Nyameche wakasa de afa galamse ho se galamse na abantu ho na mompa na edi Ghana nya abantu ho na mo esanse na asafo no krampo no munya nsu emfa mbo nipa su nyinyina asai na no na mame kyerem se Apostle ankasa yi Apostle pa na o ka galamse asem se aban no wonya den na ensem ama mekasa aye no na kyese ani susu kakra na eno enanam so a enkane churchlofo a na wosum Christian Council of Ghana wono anso ani panyin kwafa ba the Alliance for Christian Advocacy ekuna no Reverend Dr. Kwabena ofuni premto bra kase boso wone na ya okura de twetwe nkomo na opanyin kase mu no na wo kyire mu sei ensem a Dr. Mary Awusi ekaye no maami ankasa yi na ekame akwesa amanyofo no dodo na wo ho no mu a adwuma ne yede che wo munsa na omure fi se eye Ghana ntini de adwuma na che wo munsa na afi wo dwene won no ene na manyuko ho kane na so so ye Ghana ni yede dibere hye wo nsa se besom a eye Ghana o mamuni nyina enti ena sa dibere ne yede hye wo nsa na galamse no hwan pa na eni wo man mu a wonnim se edi Ghana nya mpo wo mu omutu illegal man no munim se eha Ghana konesa hodo so ya kaka wuso mu nyai enu ntiri sensemi se bepie wa boboa no na wo ye panyin a wodi wo man Ghana ni mu a na nka wo de wantima ka hwe kura no ka kire Ghana fo si nya abotre na mu wobie wa no na waka kire chairman of that Church of Pentecost ano Apostle Eric Nyameche se won ka na ntum na babi o won wo ho no mo wo hwe ye na wantwe no ho amafo mo bafo mo ye de behia no de oh ma me wanka se yi on tia na sponsor wenya no na ekofo enti ya so be hwe ne ka se ya na politica ignorance that almost back then was Sabio, Obuni needs the post a Cacrabino, not a boss on it. Only one a bay, and it's true. Nobody is scared. I've worked as Christian Council General Secretary. I've worked with all of them, FPP and nobody, we respect them, we honor them, they are the best we have. But they can't scare anybody. If I'm not more can we know whoever the chance saying any smart. But you can't scare revolution Mukade couldn't scare the church. Nene. Mahama Bresso. Now we can't say within about politics. Then beyond insult. The insult was also the symbol of our faith is a cross. In Chatemite, we are the first video. Edited as of what. Na enu achire no na Reverend Dr. Kwabena Opuni wo san edia tu dwa biemu se mpempe no sa aban bi ba aya na nyamso mpemfo no pese mo masa aban ne bre kakra na wotena se ne nagye fom na wo hwe ne benkum hwe ne nifa na wo hye ne ntoto yasie ansa na nyamso mpemfo be kasa wakasa na eno nche se nyamso mpemfo se bi mpredus ya no musura manyofo de bi eni se mpemfo hu ni se nyamso mpemfo akomo no otum wa bran sem bi asore wo Ghana emo ngoka se we de nyamso mpemfo ni ho kwan se amanyosem do ma no ntum bi ema mpemfo nsusu sa akra da ya na ye tawo oguni ni die na ye benefit titru ye to da wie no mo panko frona ya na ye se tue bo ase na wo mo to mo ni men eno de ya na bi mo nti ase na no ye ya ase na ya yi president akufu ado na mo kasa ade na president Mahama ba mo ye di obi anya di but politics ni bi e friend animal obi aba from afeba akontem oni ni minister siwie onto to ni ema ni DC MCs afebra ni approve omo tadi nti shatina amaye neso nti ya na nyesa asopon no sorry strategy we know them we work with them Enkane churchlofo na wosum Christian Council of Ghana wono anso ene kofa by Alliance for Christian Advocacy
Reverend Dr. Kwabena Opuni Frimpong. Prem to break us your bosso, and I will need another yakono to chunkoma, and some wing what de etuja. Among who drossun kitangu dear, nim dear, the open you crabby pan. Your friend doctor Nana Yaumeku. Now, what the Atuja send your echoes was South Africa no, in Chay and yet, as a South African edition anymore, or Chawama Jen Edias to say, a beha one Casasika Sam or Becrabo Some and Asa Phoebe, Ebecona ye a wound Jimedian. Yet a gun high in cabin shame any yan and TSA. South Africa for so I a woman dear no bio. Xenophobic attack no, and you win the Edikan. Brown or to the share a baby my adishia or South Africa made him say, or Maba Babaji or Majuma, ama one South Africa addition, one more bread was a Casem Hopa. And Tisha Montano with Tanya, ya broke a card in continue to 2 body brew Timna Yamera, near sent to 2 a fool of the goose who be chamachese at their tomb. Now I know Nakofa and Tetiamu any boy ye at the Abba internet and Ashwa. Ghana adishe binim kwa yehu se womo ye womo ayakayaka de san sami ababeto dwa kram ane emu nkomodie no so afa wono ene penifo edi nkita ho so na no ababeto mu bi ene wie awe prem to breka se boso no ohene na na kwame amo ene Dr. Meku edi nkomo ene wo chese hwe se South Africa fo no enimu a ono Dr. Meku kan kire wo mo se ye wo Ghana adishe bia wo makotira South Africa ye adwuma mo nsema ye du a wo mu do mo sika bie enwuma kese e wo South Africa ho enyuma na wo mabien omutia to e de South Africa man no e no masan so fa South Africa adihye ni bi e wo wo nyuma nim eti sika no omfa ma wo man Ghana o sika no bebre no e ka South Africa ho eti se mo anwene ankwa akiri na sa ne ma wo nyina mo anwene ho e na mo ma chance de mutumi e ya yakayaka de esan se mo ankasa no mo mpusu mo ho e ma mo ni mreye empe bibi nyaye enti mususu se nipa bia wo mo nya South Africa adihye edidi mo botomu a e ne mo ankasa na mo bre wo se mo anhwe yi a aban no sika wo nya na fe bia refri eto ho no mo pampam enkrofo no eso bete. Black South Africans, so you said Black South Africa, what you call the Afrikaners, or white Kakama, and the indigenous Black South Africans. Up to now, we saw the using any mind. And you know, Black South Africans, African immigrants in free and mama honor, and they are adding on to economic hardship. That they are instead of some better system, no, I actually have no lesson. I want to wish, only free Nigeria, then a four. If you know about what they are documented in the press, to some extent, the human rights are South Africa could be all. And you know, these migrants are contributing significantly to the economic stability of South Africa. And they also come on now, so my guy cannot be if you are, which will affect the GDP. Dr. Nanaya Meku amana so an wache mu sesesei ne South Africa for eye ebema wo man Ghana okun na ye ni abra ye chance ye kose ehu ya se abibima ye nyina ye ka ye ho bom ne ebeye abibima baako ne yetimi asode atia ingesi bonifita na oto de bia wodi ne tumi ne ne ma ahodo bi ehye ye nso ne ketimi ade ye ho ne agina yie no saa okun na ya yire ye ho kose epese nyina be abibima baako de South Africa eye ebetoto no ase. I go on of the Canada, you cannot. You're making your borders not your must access to African countries, not everything, not African nationals. And it's very important. Now, the South Africa 4 years, let's say, and so, and I say, community crime. But you can't see your bravo man, your friend of domestic law. The bravo man, a brat, unmoving. No idea to the content. Now, someone for a community crime. Laws are made, but they are broken by criminals. When the fact that the laws are broken does not vitiate the relevance of the law. May can their code be said. Far I go one of the Canada on the entire you're facing the borders not your must access to African countries, not everything, not African nationals. And it's very important. Way I Dr. Nanaya Meku, Onoye international relations expert. Ghana Revenue Authority in penny for to almost what yes, krum or chumumi. A float TB. Now, what fast I also, Edia to Ghana for him, at Ghana for here, who here. Say a dear tour, here, who here, some to me tour. And emphasis why a war, Edma Mupa, a war my animal. Now, you may say, and a commissioner, Domestic Tax Revenue Division, Dr. Martin Kubila, Yamborija, Wojina, Ukuna Mwakasa. Now, Openica Serena, Wojira say. So a man ye benya sika na ye de aboye ho bra e beboa eyemene wa odwuma ye bra no bra na wo si etu ato na ye de ma wo man no e de ma aban no na aban so nya sika na wo de bo na empuntu dwuma etimi fa no to apadifra
ɛno nti no wɔfa saa yɛ so no wakyerɛkyerɛ Ghana fo ma Ghana fo hunu sɛ ɛsɛ fata sɛ me no mmienu yɛtu ato ɔman ne Ghana empuntuo ne nka nkonti na opanyini ka sɛ no na wɔkyerɛ mu sɛ ubowura Ghana Revenue Authority ɔmo office sɛ wɔ Ghana fo na nyinaa ɔma bia tena bia wato no di tax clinic ebia no obi wɔ hɔ no wɔyɛ adwuma na so onim kɔ ɔbɛfa so ɔbɛfale ne returns obi wɔ hɔ no mo ankonkro adwuma ani onim mpo sɛ wɔn so krampo na wɔ sɛ wotu ato ne nyinaa no sɛ wokɔ hɔ no mo ampenfo bɛgye brɛ na enkyerɛkyerɛ bia wo hia ne de ama wo na aboa ma brɛ so a wo nso wotu ato a ankwankɔ yɛ wo ya sɛ nya wotwe hunu mu nwi na Ghana Revenue Authority mpenifo so oyi mfinhyia miɛnsa 3 years de si hɔ no mo a wɔde kasakyerɛ ani mu afutuo ɛma Ghana fo sɛ ehia pa sɛ me no mmienu o si yetu ato enti ne media platforms ahodoɔ nyinaa so no ɔkɔ so na wɔkyerɛkyerɛ Ghana fo so ɛyɛ yɛntu ayɛnto na ɛbɛboa yɛntu ayɛnto na Ghana bɛyɛ yie na wɔsɛ wɔ mu so mɛkɔ dwadibia wɔmɛkɔ lorry stations ahodoɔ wɔn nam street so ɔbɛhyia wɔn nyinaa ne yɛ kasakyerɛ ya na wɔsɛ wuyi sɛ adwuma a wɔyɛ no adwuma wura brano wɔteta kusempo aka prɛdi besie de mu anokora mpo furu hɔ no mu a ɛsa yɛ mmra sɛ ebia adwuma na wɔyɛ n'akyire no wɔ kwan no ɛsa ahodoɔ so a wɔsa fa so nya sika ebia wote hɔ yi wɔ fie bi wɔ kurase a obi ti mu abosom bia de etu rent de ma wo ɔsɛ nyinaa no timi yi mpenifo so tere wɔ ho na etimi boa. We appreciate the fact that the responsibility for the development of our country is a shared responsibility between government and citizens. Government can only get resources to develop the country if citizens are faithful or diligent in paying their taxes. So we just want everybody to know that it is very important for you to file and pay your taxes as required by the law. What we have also done today is just to create an awareness for people who don't know what is required to do it. And it is not just here only. We are doing this across the country. We are set up what we call tax clinics in all our taxpayer service centers across the country to assist citizens who want to file their tax returns so that you can go to any office of the Domestic Tax Revenue Division. You'll be told or taught how to file your income tax return so that you'll be compliant with the law. Openyina nene etwaguyi Dr. Martin Kabele Yamborija. Wono any commissioner Domestic Tax Revenue Division or some Ghana Revenue Authority. Na ne kasa chi no Real Francis Timor boy or tax analyst or some Chartered Institute of Taxation Ghana. One so kasa bia wo chem say eto otu ane de emfaso wo so ehu hia enso so. Eno ntini so Ghana ye be ya akwan a eyeto. Ye be si ade a ye papa a eyeto. Amanfo osuo nkane ne ntimi nyina so nkane ntimi nyina so nyina ne yeto ya ye hia sika ne de yensiesie enso beba se ne se fata yeto enti ehu hia se eto de yetua enti Ghana fo yentimpenfo ase brano yentu ayento yenya sika emfanche kire oman no. Travel outside and you see their country very beautiful, or it's because the citizens, they like paying taxes and they contribute their share to the government coffers. We all need roads. We all need the hospitals to be built. And you agree with me that in terms of taxation, the compliance level is very low in Ghana. Many people make money from businesses, employment, and they don't contribute their fair share. I mean, the Chartered Institute of Taxation, we are partnering with GRA. We are a professional body, and we are mandated by law to ensure the promotion of tax practice in Ghana and tax education. So we partner with the GRA to create this awareness so that Ghanaians will see the importance of the little money they contribute in the form of taxes. It can be direct or indirect tax. Ora Francis Timor boy, or a tax analyst, or some Chartered Institute of Taxation Ghana. Now we been wa enede amaneboyi ebesomoye Ghana Health Service in penny for edi atudwa se wo hye afim pimienu ene aduonu enum 2025 ye twam ye ya nipa maako aduonum emienu 52 ene tidi yade ekungo mo ewo man Ghana ha sei wo de toto aye afibia atwatwam no ho a na chese we no eyara Deputy Programs Manager ewo National Malaria Elimination Program ewo Ghana Health Service jumedie mu Dr. Nana Yaopepra Edisanse me to dwa wo che se enkyerɛkyerɛ no a apomudin panifo hya se ɛkyerɛkyerɛ wo mamun adehye se wo hu ne se bia wo ho posesese awodo kakra wuti paawo wanum nyina ayo boho wanum nyina ayo onwono widiem ayo boho a entena ba bi nkonkoto aduro ko ayaresapia na mpanifo entesto hwe se atidi mu awa no ebia ba widiem a ɔse Ghana fo amfa so brache enko ho ya ye ne sa pepepe ɛka ho bi ntina sese atidi yade no enku nipa nto aso wano
efi eka ho bi so na ne so etie ewo saa kwan no eso wo se de ye yenko so anya ne saa se ye hu ne se awodi obi ye hu se dipa na numu ato ono a wonyare so wonte apo a yenko so nko aresabia na mpanifo test ansa na wo mankasa ama yeduro ma yenta se twentwen ani ase ensha se kototo enu ewo abonten wiase nyina agi atidi yade no atumte na no ewo atidi yade nkomo no eho no na doctor nana ya opepra edison semi etudwa nti yo ade bi a na yefe no prevalence service a ye maye hu say ye risk of malaria no it is saying e sajuma di ni nyina no aboa ma ye malaria no ekufun kakaka nkofo do omu malaria no 2011 no na nipa say 3,300 ewu from malaria last year no yame adom nipa 52 pe ewu ye migidi say nipa ba kokku a enya ade a ye nyina ye de nanso ye hwe progress ye making na je say mi ni kaka e betimi yi malaria fi and a bit me say, young man, from malaria. Nti saade na yenyina pese independent together and a phone never together. We are working towards achieving your goals of eliminating malaria from Ghana. Dr. Yan Pepra ejina so echire musa yenka kan ya dwen kakra etidi yade a woken edien na wo se wo behunu obi ho a wo betumi akasa ampa we die wususu se eyetidi yade ntini onyina so nko ayaresabia enu so ejina so echeche musa Ubia Umuyashi na utia oya unipedwe mu no ayese wa wo se wo hu de ye so ayese o mfa e na obi so ha inspection kwala no o mutinya diarrhea nyina na o mo fe o mo yefuni o mo ya you don't see malaria no no specific symptoms dey be that symptoms ya make obi wo ya ada diarrhea kwa so tibi nyebi obi wo kwa mpo a oye ejuma no break kwa mutimi ahye ni bobi ye ne ya ensi na ye ka say even though the symptoms no ebetimi aba no enye specific to malaria until you onya symptoms ne pair or more dia so be hospital and pharmacy and over the counter medical service no more test a positive na ya ma malaria dro malaria dro so ya ma wa o sha se fa o more dia so be fa ni na ewie because you won say do be won a o fa dro na e be first day second day na ne ho ato no na video we jaifa Nipa yetene nkan wono aye deputy programs manager National Malaria Elimination Program e Ghana Health Service Jumedie mu Dr. Nana Yan Pepra Christabel Blankson na din semi somye asin dansame eyekura ewo asin north mention mu na amanebo efiri wono mo ba ne kire mu se galamsa amena adwiri agu nipa bi so ama emumienu otonanom ewo ensiedo na edian penifo de ama yen eye osesewa owo 22 years ena ofoforo so efe no woduro ono so owo 22 years na tese Ghana mobunu so chi ena tese wu edo omukoyi galamsa dawroma na wabra ye ne asin north nadmo director Owura Edward Faison etwetwe nkomo na wochire mu se omu hono a na omunya nkrato se galamsa amena adwire gu nipa bi so na omanka se na se kan de abofra wo fa aginisam so obetwa no yenka asem nko ho na ma continue atomo amomfa da bi omanka sa omote ho popo ya na tese America baba omone asin north police command na National Disaster Management Organization nadbo omkoko pie mu ho omukọ ye na tese mpenu ampani nwane ampa nipa na tese chef mu a asase akata wonso yi omudwiri nipa miensa na wonsa kan wo mu na ho hare so ye dom koko pie mu wa Asempra so Presbyterian Sabia omukọ na mpenufo se mamma ntem emumienu de omagiem na emum ba ko no wotinkwam na emum weprepra ano wotin na Owura Edward Faison kire mu biem se we se na asise no omontena ho ema biem nsa nkonkusi ansa na omotu anamon enti omo ba bebo omo homodin na akade bia so obehia no obesese mpenufo fandom omo na ne ase no fompatem ho nyina no omo mbom pempe wo ho na wona wonam sebu akwa so na wotufu magudi a ennam kwampa so no yentumi entu won so sa yakoko prayer de ekosi ni se ye tumi yi nipa miensa ni de afumko ba ko de oda ya sabia o SB hospital awo aseno two na mo so oye judge body so na ma police aja we fim ba ko ba oba ni de osese wa wadi 22 years na odu ono so wadi 22 years 18 years boy ne de make us oda ya hwe wo SB hospital awo asempra so ya me admo de no ho ye okọ yen assistant be kan se mo ye one leg for awomo ye nsuo no so nya megina manem ka ane se one leg adwuma na omo ye no ase no fo omo hwe no mu njai yes ya ka wo kan ase omo nsuo di asi ane ya nkofo mi no no hwe omo nkwa me ma omo na wo nya ka cho na no pa wi se from next week going me ba korofo national security
Ora Edward Faisen were a son of NADMO director. Na enwachire no enwura Richard Amunkete Jr. Osum say Blue Water Guard member. Onso ka say bia wo chirem say pranso tinin so say no. Subonto bako aduonum 50 and ebo mpempe wo so mo hwede aboa. Sania pranso tinin no nipa bi enkohunu suo no. Oya draw plan atenase aye nhyehyeye egu akwam a yede ebeba ha nsuo ni die bebre metumi aka say about 50 boats ene wo plan so sisi amene ka ya she machines be 4-5 ene ya aha no ye land ankasa ti aha de enye nsuo so plan no eda ase ye hwe around ne de ko na utumi hu say lances ni ede na de ebesre aban ni say emwa na ebete ye chi amayi mwa edu no ebeba sisi ana meka say no ye ni kanu bia enti no yenam nsuo no so saa de ye ne se yenam nsuo na anu na enti yehu ba bia machine ne bi wa ye wo ahoma ho a ye de chichiri dua e wo nchen a na de oni be swimming na wo mu no ono de aswimi akọ na ya ya kan ya fa ahoma no so de akọ machine so se de be betumi ahye machine. Ora Richard Amunkete Jr. was soon set Blue Water Guard member. Na enu achire no ade hye bia wo asenda sami enso ka se bia wo chem se na asie no omudi ho ya pa chese abo mu nyinya na ogina so na wasere mpinifo so mu wanimpre galamse no wontu so sa no ho na mete se omse amana ne ebu na me rache se me ko ho nti me ko ho na se boys no egu so a omu bo mode se ommeyi omu nti excavator na wo try se obenti omu yi a oba ne de me ko de ne wawu e wo dada be man na ehya sase na se ne try a yi no sen ya na omu de excavator ne bia be hye ho but omu ye no elia ti me no masema me ka kire dan sami penifo se omu hwe na sa galamse no ene DC omu hwe na sa galamse na wo dan sami no omu tuase e galamse e wo next week trials me say am na ebo so mo na me no nansia no mo start somewhere no chi okada ba nansia na me ho sase waje okada ni tumo mo na otiti moto so obeto wa che wie ya nti okoye ni be ye 15 minutes na danfo ba ko di moto no metwa ma anchekwa na eti so mo se galamsa am na ebo egom so 1 week nem who's excavators no bebu akwa na excavators 3 ana bebu ha ye djuma wa aban sa wo mbi say almost a soft galamsey. And a baby galamsey no I walk out there. So just a bar several times. I bet to say one leg and machines in the bleed. But so I don't know a customer as I say. So this will 2 galamsey as here. Of your own to see Nakasumi so many abani and the M1. Adisha Bia a war as sin than Sami. And I just say, when you odum Prince Lemford and quite FM Simfusu, Echun command semi or the Etuja. Ebedina we so na young make us a bonus bestre, money antenna. 20 disinfectant papa ji bebia ekite jidie fritete e ba ye nyene fa kakra pete hona pepa ana mopi buying 20 disinfectant in hwiam it would be adwuma ho ye hwiam ultimate buy 20 disinfectant twi wadwaye toilet sinks bedroom hall if you nyina restaurant, offices, new hotel fue Monsempa by 20 Bama wo by 20 disinfectant. Ekumwa wa mo wan kete ne bob by pa. Sizes no so die. Ahura won bebre. For 020-814-2193 and now 0541-808-096. Ubenya by 20 disinfectant. Ewo Melcom, ShopRite, any supermarket be a big war. J by ni company limited in San Rojuma Bakuni. By 20 disinfectant. Bambo Kesiepa. FDA haji dread kratu yatu awofo munya hweye senkoda enfo monsanka Antiti mame fufuo 20 Ghana me pefufuo ne nkwan kwa sisi asa ne Ghana akone de ya bonu 010 meme wanu nie telecell de yenim so bia ne ne ope eno nti ne ya made for me bundle ya data ne call packages are f ya ma won kwa made for me bundles send you we need ho but *530# na top made for me bundles sisi ya Telecell, connecting energies. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Ghana this year ha and na brebe ma kwan na kase bo anwumire ye de besom no ye de nyina ebesie anwumire mo somfo me Sadat Mohammed Mene Nana ama anotufo yamfa seda ema Usons chemist
Oson's chemist ed Oson's garlic capsules abedwa so garlic no fa so na aya agebre na kenkan garlic ho fa so be hu ni se eyema ni padua ne papa na wana onim de garlic mu krampo tirim se nke be ya garlic no emfa janka esanse jaka ma na ho de no eba fom na we nso eya na eno na Oson's chemist wadwe no ho din no aye the capsules kama entunya bi na wo mene ed tu ni padua no mu garlic so fa so nyina no onsa ka bi entenyume ufredi na ugbo ura pharmacy herbal shop chemical shop bi emu a also open Oson's garlic capsules. MTN we there for you everywhere you go. MTN wo ho high sense electrical appliances na open kwa de a o sa ye ho a okotu sikagu ye showrooms ne do so Ghana for na nyina ye niam so ye papa ye hwe Ghana ye weda no ene ye niam enti esi ni bi say high sense de na ebo de mu a ebo kama pa electrical appliances ni nyina na free phone ekosi ne awuni mu no nyina na yesi wobi ene ntini bra ye nchen na ebeto ye ndie no na ye ndie no na ebeche ede ama wo na ne duduo mu a na wafre 0302 550 000 0302 550 000 high sense was everyday prices for everyday people. Dolphin roofing system ene Societe General sikakrabia ne de nhihye bia ba mu de ekoyie was ye be ma won chense fa ko board so na yema wafe ekosi mfinhia me yensa ohun ye da sika ba ho a na oba bitua yenka umpe we na de na ope eya hyehye ya ekoyi pa enti mu a ye mani sodi hunu se mo pese mu tukom wankasa mu fie o pese wo ye efie wura no wa ho ode na asa eda na wadu mpempeso anka se wo boso ka hye gbe o de bra enchanse de be ma fako boda no so ohun ye da sika ba ho a na oba bitua yenka wo ya ban adwumani o de wo ba ne se wo ko nyina no eye ba ko akwankwa dwuma ni ye de nchance na ma wa kwan obefa so twa yenka no ye nyina ne akobenkuru mu ho ya hweso na nchance ne de amawo for ni kire mu East Legon Trinity Theological Seminary nche ho no mo pe Allied Force Station no na chipe ene wo na o ba afre 0543 661 716 0543 661 716 ana say 0243 232 818 0243 232 818 number chat 0308 040 096 0308 040 096 Dolphin roofing system hey think roofing think Dolphin when spices wo dwa so ebo apomuden pa ebo maduano so ye de spices ne do so dwa so na so nya spices bia ne ye die nti wo dwene ne wo bedi ho na odwene apomuden pa ho a aya na wachusu wo henry spices yan kasa natural ingredients anyakopon de aduma bibifo ena mpenfo wadane da ne ani na wasili ne kama se na autobi 2 edit 2 fie ho no mo e be che ede ama wo ye wa hodo ngotwe 8 varieties enti aduani bi a wo ye no ubenya ho variety a wo de ya ebeboa wo choba no restaurant fo enka ne ye design post esi kwan ho say aduani bi wa ha atwam wo aduani e da wo se no ano etwetwe dom ene customers de ma wo enti wo de ordinary spices na ya asohwe na obehu ebeboa wo papa ama wonya customers dom essence wo aduani ne be ye de maame aduane wie ya che ukunu de meba aduane na ajo enye wono a aduane ne nko no square enti so konwan obedu fie na time ko osifa kosi wona mabre time ko enso oboa wakodidi wo baby se wodi wo henry spices se waduane a ebeboa wo pa san se ukunu opon americano de beba fie aduane bi da enche ne yede de wo henry spices adaroma enti wo yoba aya na wo choose wo henry spices na ebeboa wo ebeyi nkonwa de amawo ne dudu mu ana wafre 0207 805 398 0207 805 398 and I say 0244 525 908 0244 525 908 when the spices said dear edu budget cash and carry limited at the blue jeans energy drink a bit more gun jasso bayan finsia duonu any any new blue jeans energy drink or my ache papa energy drinks baby ebe two blue jeans omukọ blue jeans da so ho esanse nya papa na blue jeans no enya caffeine no da bi caffeine kura nim enti wo no mo ebo wa pomuden pa odofo bi yare da sabe ya doctor fo be ka cho say ya to energy drink de bre efa bre no e be recommend blue jeans ama wo esanse no ene bo wa pomuden pa ba kuro de caffeine nko an enti wo no ma wawie no na wo ho popo de che ebekun pa enti so ba dwunu blue jeans energy drink a ebe bo wo eno ne papa no na wo no blue jeans energy drink no na ese bo wa pomuden pa vitamin B2, B3, B6, B12, tori ni gurana na usenye bi. Umpewe na dia na upe. Bema numu ye obansu numu ye. Enti ubo shop bi mua o se ope Blue Jeans energy drink. Ne dudu mua na wafre budget cash and carry limited.
0208 128 190 0208 128 190 and I say 0550 010 000 0550 010 000. Divine Hope Herbal Center Edward Herbal Powder Bejaso. Na Ocha Herbal Powder na ebo pomudempa etimi kasemu yare ahudu nyina se wachi bremu ko todwa na se osisi enka semu na ye oya nom Ocha Herbal Powder na hwade abeboa wo na ebia na wonso koko no afifi ohunu mani afifi wani so aya na wani so kekawo anampo wachi entu ko ya no so awobre onso no nom Ocha Herbal Powder ni bi moja buru so yare nie esuro Ocha Herbal Powder pa endemu yare wa hodo endemu mereyo ni nyina no Ocha Herbal Powder so timi no enjodo yare stroke na ebo kokko anampo abadada yemukuro osanie ema menstrual disorders unya Ocha Herbal Powder na no nomo a etu nyina se ema pomuden pa wonsa tumi kembe na Ocha Herbal Powder no kura mpodie abibidro ye de ko modern entiwe no ode beto kapum ana obehwe kakra de adiagu kapum na wahwe nso ohie diagu so anopa no aya an se wonu breakfast anwumere aya an se wo pibibi diagu ni padwani mu ansa na wakoda na so na wo ye ho aduro ne awunim ni ne awunim nyina na yade asem na mekan ebe flash nyina de free system num ama pomuden pa wonso sa tumi akabe enti Ocha Herbal Powder de na ye de bo life mpo wonye bi na de to flask ni mu an wahwe nso ohie agum na ekutaw na ode nam endi se gm na wo se park so na wo e wo mu an akose pe kakra na odi ye ho aduro mema no a maye mre wokete so na mema no a mo so monye mre na so odwuma no kra no wa no enso wani entu pese wo hyem kena no no Ocha Herbal Powder enti wo na mo an ekuta of flax ni na wo no na wo sepe o odwuma be so ani enti anwumre yi bowura pharmacy herbal shop chemical shop bi amu ansa na wakofie echina Saturday be ye de ehya se na anwumre enti ye ho aduro na anwumre yi wo hye ho ni monyam wo chena wate wani me dwoda wo de ahoɔden na ahosepe ne be kwadwuma Ocha Herbal Powder ne dudu mu ana wafrɛ 0591 565557 0591 565557 ana say 0550 639 037 0550 639 037 Ocha Herbal Powder ujane hyewa wankasa wo beba GCB PLC din komo bia betum wasi we no eye patupa na patupa nko mo GCB say baby account wo yenchen say yes savings and as current account wo account so dia ene na wo krampo dia wudam for skabeto account no for bi beka ho de say for bi beka ho enye ye sika eye wa wo dia ye kora dia ma na wo di sika atum no onhwe na o build the points o points ne air doors wo no wuti betima yeye GCB yes ye bon ho ka na wo bedi o take it na wo beda ene wo akoni abanyina no ye fa ho ka ye du ko pie mu Mexico US ne Canada work up vacancy ye sikoro ko be free ya fa nyina ho ka ene say wo account so di sika tum wa hwe o mpewe na de na ope entu ni account so na ne de di kan a bra ne be biebi wo be bia koso na fa sika gum na wo be build points pa uti be yeye e wo ne ye be chusu na wakwakwohwe e work up ne bi na e bia wo points ni nyina akire no obi san wo hunti wantumi ankɔ a don't worry say ye TV ye fridge washing machine blenders gas cookers oven AC ni ade ye be che enti wo wetima nya no bi na wo de akosi wo fie ho enti wo de apatupa nkomo yi emu ode emu soso say kutu sa pepepe na GCBC amfantu wanim say nkomo we nyina no ehye kakra eda ho we ye no nyumako bebo ye chidom kasebo ye de ebesomo kasebo na si DJ Fletch atwam wa ha timinim so ono ana obetena se ye mamomo enitie me do for a minimum grow